Dear children, exercise 1.1 of Karnataka State Board, and if you go with NCERT it is 5.1. First question, arithmetic progression. What the question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ 2, 4, 6, 8. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡರ ನಡುವಿಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೈನೈಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾನು ನೋಡಿನಿ ಹುಡುಗರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, 4, 9, 16 like this will get. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3, ಇಟ್ ಈಸ್ 5, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದು ಎ ಪಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ನಡುವಿಂದು ಇವೆರಡು ನಡುವಿಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ involved make an arithmetic progression and why ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each of additional kilometer. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ, ವೆನ್ ದ ಫೇರ್ ಈಸ್ ₹15. ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ₹15 ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ₹8 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ 15, 20 ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ₹8 ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ₹8 ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಎ ಪಿ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಚ್ ₹15 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 15 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ₹8. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 15 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 15 + 8 ವಿಚ್ ಈಸ್ 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ 23 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹೌ ಮಚ್, ₹8. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ₹31. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 31. Next 31 + 8 further if you want to continue then it is 34.
9 ಈ ರೀತಿ. Am I right? So when you look at this one, what you have got the series as 15, 23, 31, 39 and so on. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 88 rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 8 rupees ಇದೆ. ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 rupees ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ 8 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 8 rupees ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 rupees ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿನೂ 8 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿನೂ 8 ಬಂತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ನಡುವಿಂದು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ progression ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು 2 marks ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಹೆಂಗದ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ 1 marks ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, okay, in that case why you are going to say, for that one you are going to 1 marks total, ನಿಮಗೆ 2 marks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು 1 mark ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ 1 mark. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ conjugative terms is same or equal, you can write here, and that is 8. Therefore the given situation, what they are, does the list of number, situation list of numbers, alle question lag irutte. What involved make an arithmetic progression, the given situation list of number makes, okay, and AP, or you can write arithmetic progression. This is the second question of main first of exercise 1.1. What the question is, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air removing in the cylinder at a time. This is very interesting question. Here what it is asked to check whether the values what you are getting after the solution of this concept, this situation, whether the values are in AP or not, that we are going to check here. Okay, first of all, getting that APs or the series or the values for this expression, we'll see how it can be done. Okay, now what is it? The amount of air present in a cylinder means you are not given the exact value or a particular value of the air present in a cylinder. So in that case we are assuming let V be the volume present in the cylinder. Then what happens here, and when vacuum pump removes 1/4 of the air, see this is very interesting concept. So vacuum pump removes what, 1/4 of the what air present already in that one. Okay, so for that one what you are doing here, suppose V is the volume present, okay, in the cylinder, then 1/4 of V, okay, 1/4 of V is removed, 1/4 volume of V. Okay, 1/4 of V means what here, 1/4 into V, which is equal to V upon 4. So V upon 4, this much what air is removed from what, from V. Yes, this is not the remaining volume, this is the amount of air removed. So remaining air in that one is, so first it was what, V, the volume of the air was V, and you are removing how much, V by 4 from that one. So here it is 1 you are taking, then 1 LCM of 1 and 4 is 4, 1 4s are 4 1s are, you are going to get here 4V minus V, which is equal to 3V upon 4. See children, so better to take such values than what taking particular liters or cubic liters, something like that one. So better to take V1, better either V or 1. Okay, now look at this one. So first it was what, I am writing here V,
Now after removing 1/4 of that one, how much it is remaining? 3v upon 4. Yes, now 1/4 of 3v upon 4 is removed, is it? So 1/4 of 3v upon 4, we'll see how much it is. See here, 1/4 of 3v upon 4. Yes, 1/4 of 3v upon 4 is what? 1 upon 4 into 3v upon 4. So what it is here? 1 upon 4 into 3v upon 4. What is 3v upon 4? It is the what part removing after 1/4 of the v. Yes. Now next 1/4 of 3v upon 4. How much it is? This is 3v upon 4 for the 16. Yes. Then this is 3 upon 16 of the volume you have to remove from what? 3v upon 4. So what it is here? Now how to do that one? From 3v upon 4 minus what you are doing here? 3 upon 16. It is v you are removing. So after doing the LCM and all that ones here, you are going to get the 16 as LCM. Then 4 4s are, then 16 1s are. Then 3 4s are 12v minus 3v, which is equal to 9v upon 16. Children, after that one you are going to get here 9v upon 16. Part of the air is remained in the what cylinder. If you go on doing this one, you are going to get, see, first one you are getting as v, what you are taken as, assumed that one, then 3 upon 4v. Next, see here, this can be written as 3 upon 4 square v. If you continue, you get like this one, 3 upon 4 cube v, and so on. As we know, the difference between this one and this one is not same. You are going to say the common difference between the conjugative term. Conjugative terms andre immediate next term. One ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು term ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನಡು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನಡು. So you are not going to get that one as common difference between the conjugative terms is what? Not same, or you can say equal. Yes, therefore you are going to say the series or the sequence, you can say the sequence or the series or the values what you got after simplification of the given expression is not an AP. See, you have to solve all the steps. This problem is what little confusing, but you must get this expression, then only you are going to see it is not an AP. Otherwise, if you do wrong calculation, then you are not going to get the marks. Even if you write, it is not an AP. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು 1/4 ತಗೊಂಡು ಆ 1/4 ಅನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ that one. Continuing with that one of the first, it is third one. It is very simple compared to the second one, which is very simple. What it is here? The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150. See here, the cost of digging andre dig ಮಾಡಬೇಕನ್ನಲ್ಲ, they are digging the ground. So ಇವಾಗ well after every meter of digging ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ? 150 ಅದ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 150 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 150 rupees minimum they have to pay for 1 meter. Then afterwards, what happens here? For the first meter and rises by rupees 50 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಅಂದರೆ 150 ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಸಾರಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 150. ಸಾರಿ, ವೆರಿ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 150 rupees ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಎಸ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150 ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 200 rupees. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡೌನ್, ಇಫ್ ದೇ ಡಿಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? rupees 50 added to the previous amount.
So this is by looking at the problem only you can see it is an AP, but anyhow you have to write the statement and show that how it is an AP. Now look at this one. The cost of digging a well after every meter of digging, it cost rupees 150 for the first meter. Yes, the cost, you know how to write here, the cost for first 1 meter, okay, is equal to rupees how much? 150, is it? So this is what first concept. Then for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. So then what you are going to get here, the cost for next 1 meter is equal to what? 150 plus 50, which is equals to 200. That means by doing this way, 150 is the first value for digging. Then you are going to get here 150 plus 50. Children, you are not writing as 50. You are going to write this one as 200. Yes. Then 250. Then 300. This way you are going to get. Yes. So by looking at this one, by looking at the values or the numbers, or you can say the terms, what we are going to find the difference between each consequent or the what you are going to say here, the consecutive terms is what? 50 rupees. So because of this one you are going to call it as an AP. How to write this one? Here the difference between your term between two conjugative, the word baribeka no conjugative term is s to 50, therefore it is an AP anta complete model. This way solving, writing the sequence, then giving the reason why it is an AP gives you the full. See the fourth one. In the question under, the amount of money in the account every year when rupees 1000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Yes. So what it is here? The amount of money, okay, in the account every year when rupees 1000 is deposited at compound interest at 8% per annum. See, it is very simple. First of all, what you are going to write here? First, it is 1000 rupees. It is the, then what they are doing here? Every year, rupees 1000 is deposited at compound interest. You know, okay. You know the formula of compound interest. A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N, and all those things you have, rate of interest and all that you are not going to do that one. So what you are doing here, just you are going to write here 8% per annum means here 8% of what you are going to get here 1000. When you do this one, what you are going to get here 8 upon 100 of 1000. So that is equal to here 80. So what it is actually you are going to get here 1000 into 1 plus 8 upon 100 raised to, first here it is 1, okay. So what you are going to get here, whatever the calculation, it is very lengthy, okay, I will show you that one. 1000 into 100 plus 8, 108 upon 100 raised to 1, something like this one you are going to get. But you are not going to do all the calculation, amount and A minus P and all that one. What you are adding here to that 1000, okay, A is equal to P into bracket 1 plus rate of interest is R upon 100 raised to N. We have the formula, is it? So what you are going to get here 1000 amale 1 plus rate of interest is 8 upon 100 in raised to 1. So first 1000, then 1000 into bracket 1 plus 8 upon 100, second term. So this is second term. Then third one is what? 1000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 2, because n change ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ every year. So next term ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 1000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 2, and it goes on. Power 1, 2 and 3. Obviously the difference what will not become same. So its value and its value after taking the square is lot of difference between these values. So you are going to say the common difference
is not equal, therefore it is not an AP. See children how it is. If you have not got clear about the point, this one I'll show you. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1 ಅದ, 1 ಆಮೇಲೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಸೊ 1 is what? 1 square is 1 only, of course. 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1 ಮತ್ತು 2 ನೋಡು, 1 3 ಮತ್ತು 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 1, ಈ ರೀತಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 7, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ between the terms. So because of that one, you are not going to say it is not an AP. It is something like that only. 1 square and the cube you are going to get. So because of that one, you are going to say that it is not an AP anta helodu. Simple. Idu first 1000, second 1000 into namden formula ada compound interest A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. Idu principal rate of interest upon n, you are going to get that one. So because of that one, only n power change ಆಗ್ತದೆ. 1, then power 2, then power 3, that is year. n means here it is year. So because of that one, ನಿಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇವು, 1000 ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 8 upon 100 raised to 1. Next you are going to get this way, 1000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 2. So this way you are going to get. Because of that one, you are going to say it is not an AP.